Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe ditanggapi perajin dengan cara melakukan mogok produksi secara massal pada Senin 21 Februari 2022 ini. Aksi tersebut menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti pada 15 Februari 2022. Bukan cuma kedelai, minyak goreng yang menjadi media utama untuk mematangkan tahu hingga siap santap, kini harganya mahal dan sama langkanya seperti kedelai. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo, Aib Syarifuddin mengatakan, aksi mogok kerja para pengrajin tahu resmi dimulai hari ini untuk 3 hari ke depan. Namun sebagian produsen tempe sudah tidak produksi sejak kemarin. Lalu untuk mengetahui update seputar kenaikan harga kedelai serta aksi mogok para produsen tempe dan tahu, berikut informasinya untuk Anda. Harga kedelai akhir-akhir ini mengalami kenaikan hingga membuat sejumlah produsen tempe di Kota Sorong, Papua Barat mulai mengeluh. Hal ini karena kenaikan harga tersebut berdampak pada beban pengeluaran produsen yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemasukannya. Lalu seperti apa keluhan dari para produsen dan seperti apa cara mereka untuk menghadapi hal ini? Langsung saja sudah ada Safwan yang siap melaporkan. Safwan, silahkan. Ya, baik. Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari kembali lagi dengan saya, reporter Tribun Papua-Barat.com, melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa terkait dengan kenaikan harga kedelai di pasaran beberapa hari belakangan ini, sejumlah produsen khususnya produsen tempe di Kota Sorong sendiri mulai mengeluh terkait dengan beban pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukan. Sebelumnya mereka mendatangkan kurang lebih per karung khususnya untuk kedelai bisa sekitar 50 kilo dalam satu karung yang dibanderol seharga 560.000 per karung. Saat ini harganya mulai tinggi sekitar kurang lebih 580 maksud saya per karung. Harga ini membuat mereka mulai merasa keberatan dan mengalami kerugian, sehingga untuk menginisiasi hal tersebut, mereka dalam kondisi seperti begini, mereka melakukan membuat inisiasi lain sehingga bisa bertahan di tengah situasi lonjakan harga kedelai. Yang dulunya mereka membuat tempe dengan ukuran dengan berat sekitar 4 ons. Saat ini mulai mereka turunkan beratnya kurang lebih 3 ons untuk bisa memperoleh keuntungan di tengah melonjaknya harga kedelai di pasaran, begitu Ratu. Baik, terima kasih Safwan atas informasinya, dan Tribuners, mari kita dengarkan curahan hati dari seorang produsen tempe di Kota Sorong bernama Arni. Berikut liputannya untuk Anda. Sangat mengalami penurunan dalam penjualan kami karena efek dari kenaikan kedelai ini. Karena disebabkan mungkin daya beli masyarakat pun berkurang. Begitu. Terus kami produsen tempe tahu ini dalam penjualan itu yang biasanya untuk satu karung itu kan isinya 50 kilo. Itu 50 kilo itu yang biasanya cuma harganya 560, sekarang tuh naik jadi 580.000 per karungnya. Per karungnya. Terus ada tidak macam dulunya kita produksi dia kedelai tempenya dengan ukuran sekian, harus karena harganya mulai naik sehingga produsen di Kota Sorong sendiri menurunkan itu ukurannya. Makanya dari itu kita produsen tempe tahu ini
harus pintar-pintar supaya kita bisa Bertahan di. bisa bertahan dan dapat paling tidak kembali modal gitu, tidak sampai merugi dengan kenaikan harga kedelai ini. Karena kita menyiasati dengan cara harga tetap untuk penjualan tempe tahu. Berapa? Tapi dari 4.000 itu yang ukurannya agak besar sekarang dikurangi. Jadi Sekitar berapa? diperkecil. Sekitar berapa itu? Untuk apanya? Ukurannya. Ukurannya ya mungkin yang biasanya satu bungkus itu mungkin 17. 3 on lah. Dalam 3 on. Jadi 3 on. Yang dulunya berapa? Hampir 4 on. Dulunya 4 ons. Beratnya ya? Beratnya. Berat 4 ons ya. Pintar-pintar dari si penjual itu saja. Siap. Supaya bisa menutupi produksinya toh. Bertahan di tengah-tengah kenaikan harganya. Harga kedelai ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Harga kacang kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe saat ini masih melambung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hal ini membuat pengusaha dan pedagang tahu dan tempe banyak bersabar karena keuntungan yang diperoleh menipis. Mensiasati kenaikan harga bahan baku tersebut, para pengusaha tahu dan tempe mengurangi ukuran potongan tahu dan tempe. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Post, rekan Salmah Saurin, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Salmah. Halo rekan Salmah, bisa dihidupkan? Halo rekan Bima. Baik, bisa diinformasikan bagaimana harga kedelai saat ini di Banjarmasin dan apa penyebab kenaikannya? Baik rekan Bima, saya laporkan dari kota Banjarmasin bahwa kenaikan harga kedelai sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir ini, tetapi kenaikan sudah terjadi beberapa kali dan 3 hari terakhir ini kembali terjadi kenaikan. Menurut para agen di pasar, kenaikan kacang kedelai lebih kepada kedelai impor, sementara untuk kacang kedelai lokal dari Bima juga mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan. Sementara dari sisi harga, untuk kacang kedelai lokal semula dari 9.000 menjadi 10.000, sedangkan untuk kacang kedelai impor, awalnya harga normalnya itu hanya berkisar pada harga 7.000 dan 8.000, sementara 3 hari terakhir ini melonjak menjadi 11.100. Sedangkan penyebab kenaikan kacang kedelai lokal khususnya itu hanya dikarenakan stok mengalami sedikit karena Desember kemarin sudah terjadi panen dan sekarang ini agak menipis dan sebelumnya harga sempat 8.000. Sedangkan untuk kacang kedelai impor, para agen di Kota Banjarmasin pun tidak mengetahui kenapa penyebab kenaikannya. Tetapi harga ini terjadi kenaikan sudah dari supplier di Jakarta dan Surabaya sudah lebih dulu mengalami kenaikan sehingga di Kota Banjarmasin harus menyesuaikan harga. Begitu rekan Bima. Baik, bisa diinformasikan kembali bagaimana cara produsen tahu dan tempe ini mensiasati kenaikan harga tersebut? Baik rekan Bima, karena terjadinya kenaikan kacang kedelai, mereka pun harus bisa menyiasati bagaimana agar mereka tidak mengalami kerugian. Tentunya para pabrik atau pengusaha pembuat tahu maupun tempe, mereka melakukan dengan memotong sedikit tahu atau tempe, tapi tidak terlalu mencolok. Sedangkan para pedagang eceran, mereka tidak bisa menaikkan harga ke tingkat konsumen, dikarenakan mereka khawatir terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Tentunya dari harga biasanya 3.500 hingga 4.000 per 10 bijinya, mereka tetap menetapkan harga sebegitu walaupun dengan keuntungan yang tipis,
dan tempe dari harga 3.800 hingga 6.000 per batang. Dan begitulah kondisi pasar tempe dan tahu di Banjarmasin, begitu. Baik, lantas bagaimana suasana transaksi tahu dan tempe di pasar di sana? Karena harga pasaran atau harga eceran tetap menetapkan harga seperti biasanya, sehingga para pembeli pun masih tetap ramai dari sejak pagi tadi hingga siang. Para konsumen tempe dan tahu masih banyak yang membeli, begitu. Baik, lantas apa harapan dari produsen dan pedagang atas kejadian ini? Dengan kenaikan harga kacang kedelai yang dianggap mereka begitu memberatkan para pembuatnya dan juga pedagang kecil yang membeli tempe dan tahu di tingkat pengusaha sedikit agak mengalami kenaikan, mereka jelas sangat berharap harga kedelai bisa diturunkan, ditekan, lebih bisa kembali normal dan terjangkau sehingga daya beli mereka pun bisa lebih nyaman dan modal mereka tidak begitu besar. Dan harapan besar mereka kepada pemerintah bahwa ada juga harga subsidi dari pemerintah, seperti halnya minyak goreng sudah dilakukan subsidi dari pemerintah sehingga bisa menekan harga menjadi murah. Begitu juga diharapkan oleh para pengusaha atau pedagang di Kota Banjarmasin adanya subsidi untuk kacang kedelai. Begitu rekan Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari pengusaha pabrik tahu dan tempe di Sungai Tabuk. H. Nurkolis, berikut liputannya untuk Anda. Kacang kedelai terus naik, malah dalam 1 tahun ini mengalami kenaikan sampai beberapa persen, dan seminggu terakhir ini ada kenaikan lagi. Nah Pak, bubuhan pian nggak ya Pak memproduksinya Pak? Ya kalau produksinya sih maunya nambah, tapi oleh karena lantaran kacang kedelai naik ya terpaksain kurang produksi supaya jadi duit aja. Sebelumnya pian berapa banyak memproduksi? Ya kurang sedikit, ya biasanya 1 ton. 1 ton. Sekarang separuhnya aja. Atau permintaan berkurang atau kayak apa Pak? Mengurangi aja supaya bertahan aja lah. Karena biaya operasional terlalu besar Ya, kah, Engging? supaya bertahan aja sudah. Oh, jadi 50% ini pian sudah berapa lawas Pak mengurangi ini? Ya semenjak kacang naik semalam sudah. Oh, jadi sekitar beberapa bulan? Ya sebulanan lah. Sebulanan ini, Ya, padahal permintaan banyak aja. banyak aja. Ging. Nah, kalanya berkurang, karyawan pian berarti berkurang atau kayak apa? Ya otomatis kan dari biasanya gajinya dari 100% jadi separuhnya juga. Dulu pian diisi karyawan berapa orang? Kalau dulu isi 6, Sekarang? sekarang jadi 4. Produsen tahu dan tempe yang menggunakan bahan dasar kedelai menjerit akibat terdampak meroketnya harga kedelai. Harga kedelai saat ini lebih dari Rp11.000 per kilogramnya. Dampaknya, produsen tahu tempe terpaksa tersiasat diantaranya dengan mengurangi jumlah produksi dan penggunaan kedelai sebagai bahan baku. Terkait informasi ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis kami, Bayu Saputra, dari Tribun Lampung. Silahkan, Bayu, dengan laporan Anda. Ya, selamat petang, Tribuners dan Mufti. Perlu saya sampaikan bahwasannya pada saat ini kondisi kedelai di Bandar Lampung mengalami kenaikan yang cukup drastis hingga mencapai 11.500 di pasaran. Nah, hal tersebut membuat pembuat tahu di Bandar Lampung mengaku terpaksa harus menurunkan jumlah produksinya kedelai tersebut mencapai 100 kg per hari. Jika sebelumnya 170 dan mengurangi bahan bakunya 100 kg per hari sehingga menjadikan 70 kg per hari. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Agus Susanto, pelaku pembuat atau perajin pembuat tahu di Gunung Sula, Bandar Lampung.
dia akhirnya mensiasati untuk mengurangkan bahan bakar tersebut. Dan kemudian dia juga menaikkan harga yang tadinya perbungkus dijual 25.000 per bungkus, sekarang menjadi 30.000 atau kenaikan sekitar 5.000 untuk tahu. Kemudian kami juga menelusuri perajin tempe yang ada di Gunung Sulah juga di Bener Lampung, bahwasannya membuat tempe, yakni Bapak Sumantri mengaku sangat keberatan dengan harga kedelai yang cukup mahal hingga saat ini. Dan beliau harus membuat ataupun mengatur strategi supaya tetap menjual kedelai, sampai menjual tempe, dan akhirnya kemasan juga dikurangi. Dan kemudian distributor kedelai di Bener Lampung juga mengaku sangat sulit untuk menjual kepada para pedagang-pedagang yang membuat tempe ataupun tahu. Berdasarkan keterangan dari marketing dari UD distributor UD Sastro Simpo di Bener Lampung yang sebelumnya memasok untuk ke para pedagang itu cukup banyak, tapi saat ini tidak ada yang membeli. Kemudian IDA melaporkan bahwasannya saat ini situasi kedelai atau situasi di Amerika Serikat tempat produksinya kedelai ini cukup kesulitan untuk mengirimkan ke Provinsi Lampung, dan diharapkan kepada pemerintah supaya menurunkan harga kedelai. Dan di situasi itu juga dijelaskan oleh IDA bahwasannya situasi di Amerika Serikat juga terkait perubahan musim atau pergantian musim dan huru hara di sana, dan juga faktor adanya dolar yang mempengaruhi kedelai yang saat ini. Begitu rekan Mufti dan Tribuners Indonesia. Baik. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Jurnalis kami Bayu juga sempat melakukan wawancara dengan produsen tahu dan tempe setempat. Berikut informasinya untuk Anda. Kenaikan harga kedelai ini berimbas ke pengrajin tahu tempe atau tidak sih, Mas? Ya iya tentu deh Pak. Sekarang bahan sembako itu udah terlalu mahal. Apalagi kedelai. Kedelai ini kita dari 8.000 loh Pak. 8.000 hingga 11.500. Nah, pas kebetulan kalau ada barangnya, biasanya barangnya udah stok lama, terus barangnya jelek, ya kan? Udah kedelai mahal, barangnya susah dicari, ditambah lagi kenaikan minyak goreng, ya kan? Minyak goreng aja susah Pak. Dampaknya gimana Mas Agus? Dampaknya ya bingung lah Pak, kita juga Pak dari perajin tahu tempe Pak ya. Jadi istilahnya dikurangi Pak. Biasanya bikin 100 kilo ya kan, bisa menjadi 70 kilo, 60 kilo. Soalnya barang-barangnya sudah didapat Pak. Terus harganya sendiri? Harganya sendiri ya dinaikin lah Pak, orang kacang kedelai udah naik, minyak makannya udah naik. Jadi harga yang 100 itu biasanya kita jual 25 jadi 30.000. Yang 30.000 bisa jadi 35.000. Oh, naik 5.000 lah ya? Iya. Itu mulai kapan Mas Agus? Mulai kenaikan harga kedelai dari juga keminyakan, harga minyak juga naik. Udah berapa minggu? Udah hampir seminggu ini apa ya Pak ya? Nah Mas Agus, untuk kualitas dari tempe dan tahunya kita akan mempengaruhi juga nggak sih Mas? Ya, kualitasnya gitu. Ya kalau kualitasnya enggak sih Mas, cuma ya harga kedelai itu aja Pak, sudah terlalu mahal ya kan. Juga minyak itu juga iya. Jadi kalau kita biasanya udah akarnya udah segitu, kalau kita naikin lagi konsumen nggak mau naik kan, maunya stabil. Sedangkan harga kedelai udah naik melonjak tinggi, apalagi minyak kan susah dicari. Jadi mempengaruhi produksi nggak Mas Agus? Ya tentu Pak. Berapa biasanya, dari berapa? Produsen tahu Sumedang sepakat mogok massal saudara untuk memproduksi selama 3 hari. Hal ini lantaran harga kedelai yang mahal dan langka sehingga membuat mereka harus rela mengambil sedikit laba. Bukan hanya kedelai, minyak goreng yang menjadi media utama untuk mematangkan tahu hingga siap santap
kini harganya juga mahal dan langka seperti kedelai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat malam Kiki, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat petang. Inilah dapat saya sampaikan saat ini para perajin tahu di Kabupaten Sumedang tengah mengap-ngap untuk meneruskan produksinya. Hal ini terjadi diakibatkan tingginya harga kacang kedelai dan langka. Harga berdasarkan informasi yang saya dapatkan, harga kacang kedelai yang semula hanya berkisar 10.500 setiap kilogramnya kini menjadi 11.400 per kilogramnya. Tak hanya dipusingkan oleh tingginya harga kacang kedelai, para perajin kudapan yang menjadi ikon Kabupaten Sumedang ini tengah dipusingkan juga oleh tingginya harga minyak goreng curah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sejumlah pedagang atau para perajin tahu, harga minyak curah yang semula hanya berkisar Rp11.000 setiap kilogramnya kini menjadi Rp19.000 setiap kilogramnya. Buntut tingginya dan langkanya harga minyak goreng curah dan kacang kedelai ini, para perajin tahu di Kabupaten Sumedang berharap mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah kabupaten setempat, dan para perajin tahu di Kabupaten Sumedang saat ini hanya bisa pasrah dengan kondisi mahalnya kacang kedelai dan harga minyak goreng curah. Buntut naiknya harga minyak dan kacang kedelai di Kabupaten Sumedang, para perajin tahu bakal melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari mendatang, terhitung mulai dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 23 Februari. Tak hanya itu, para perajin di Kabupaten Sumedang pun akan melakukan menaikkan harga jual tahu mulai terhitung tanggal 24 Februari mendatang. Demikian nilai yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang pemilik pabrik tahu Sariejo yang Yanti Sutisna. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Sekarang mah kan belum kan harus kompak ya, kompak semua. Makanya tanggal 21, 22, 23 akan mengadakan demo. Terus tanggal 24-nya mau menaikkan harga tahu. Ini kan harus rata. Kalau kita ngeduluin yang lain belum kan nanti pelanggan pada lari. Kita keuntungan aja yang berkurang gitu. Hanya bisa pasrah aja Pak sekarang ya. Pak, total ada berapa karyawan Pak di sini Pak? 30 berapa ya. 30 karyawan. Pak, ini apa buntut kenaikan harga minyak dan kedelai Pak? Jadi produksi ini dikurangi nggak Pak? Enggak, sementara belum. Masih stabil kalau produksi Pak ya? Cuman keuntungan jadi berkurang. 6 kintal lebih, 7 kintalan per hari. Kalau minyaknya? Minyak 3 kintal. 3 kintal dalam sehari. Ini minta ke pemerintah bantuannya aja, minta disubsidi bagaimana lah. Jalan keluarnya ya. Supaya ini normal kembali. Harganya minta normal. Seperti semula. Sekarang harga kedelai berapa Pak? Di pasaran itu 11.400. Sebelumnya? Sebelumnya cuman 10.500. Kalau minyak goreng? Minyak asalnya kan 11, kisaran 11, 12. Sekarang nyampe 19.000. 19.000 minyak curah ya Pak ya? Itu juga susah di pasaran. Minyak sekarang udah langka katanya. Tapi kalau kedelai langka nggak Pak? Kedelai juga udah susah dibatasi. Udah dibatasi. Udah dibatasi sekarang.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dampak kenaikan kacang kedelai dirasakan oleh produsen dan pedagang tahu tempe di Batam. Untuk mensiasati agar usaha mereka tetap eksis, ukuran tahu dan tempe yang mereka produksi dibuat lebih kecil dari biasanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli Sianturi di sana. Selamat siang, Roma, silakan laporan Anda. Selamat siang, rekan Firda. Ya, silakan laporan Anda, Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Kacang kedelai di pasaran saat ini mengalami kenaikan harga. Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, kenaikan ini karena terjadi inflasi di negara produsen seperti Malaysia yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi, sewa lahan, hingga kurangnya pekerja. Naiknya harga kedelai berimbas pada produsen pedagang tahu dan tempe di Batam. Harga kedelai per karung kini mencapai Rp600.000. Sebelumnya harga kedelai pasar hanya berkisar Rp300 hingga Rp500.000. Menurut mereka, kenaikan ini terjadi secara bertahap sejak lama. Namun yang paling mereka rasakan kenaikan terakhir pada 10 Februari 2022 lalu. Meski harga kedelai naik, para pedagang tahu dan tempe di Pasar Mega Legenda Batam Center masih menjual dengan harga lama. Untuk tahu yang berukuran besar dijual Rp5.000, namun untuk menutup biaya produksi, mereka membuat ukuran tahu dan tempe sedikit lebih kecil dari ukuran biasa. Untuk saat ini, para pedagang dan tahu masih merasakan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai sangat dinantikan oleh sejumlah pedagang ataupun pembuat tahu dan tempe di pasar. Demikian laporan saya, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma Uli, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghimpun keterangan dari dua pedagang tahu dan tempe bernama Kadi dan Prapti. Berikut liputannya untuk Anda. Naikin harga pasti nggak laku. Nggak laku. Kecilin ya ukurannya apa sedikit ya. Seandainya ukurannya 13-12 jadi 13-13. Kalau biasanya normal kemarin sebelum tanggal 10 itu naik, itu aku dapat harga 5,60. Sekarang 5,95. Inilah masa nggak pernah turun sama sekali, naik terus. Selama corona inilah naik terus, nggak pernah turun sama sekali. Biasanya kalau belum corona itu biasanya 350 gitu. Belum nggak nyampe 400 semenjak corona. Yang jelas dampaknya itu untuk saat ini ya di sisi hubungan kita makin berkurang. Makin berkurang. Untuk saat ini kalau mau dikecilkan ukuran maupun dinaikkan harganya memang tidak boleh juga. Karena tahu tempe sendiri kan harganya memang dari dulu kan terkenal ekonomis ya. Jadi kalau dikecilkan atau dinaikkan harga tidak bisa. Berat. Sampai saat ini juga masih baru kita tertahan aja lah. Kenaikan masalahnya gini, kenaikannya itu kan nggak spontan ya, jadi bertahap mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, jadi bertahap 1 minggu sekali. Jadi mau menaikkan harga itu memang kita nggak repot, kecuali kalau begitu naik dari 400.000 ke 500.000 atau dari 500.000 ke 600.000 kan nampak. Kan tidak seberapa nampak, jadi naiknya itu bertahap sekali. Jadi memang nggak. Sejumlah perajin tahu di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang akan menggelar aksi mogok jualan selama 3 hari, yakni 21 hingga 23 Februari 2022. Aksi tersebut menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti pada 15 Februari. Produsen tidak bisa menaikkan harga jual dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini belum stabil. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari. Desi, silakan laporan Anda. Iya, halo. Baik, sebelumnya memang sejumlah pengrajin tahu di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang mengaku memang akan menggelar aksi mogok jualan selama 3 hari yang terhitung mulai sejak 21 sampai 23 Februari 2022
Dan hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pengrajin juga memasok produksi tahunya di wilayah Pasar Pamarayan. Dan ia pun menuturkan bahwa memang akan melakukan aksi mogok produksi yang dimulai pada hari ini, yakni Minggu 20 Februari 2022. Dan ia pun mengaku bahwa sekali produksi ia dapat menghabiskan 8 kuintal kedelai untuk pembuatan tahu tersebut. Dan memang Rahmat ini pun tetap akan berkomitmen dengan produsen lainnya bahwa akan melakukan aksi mogok produksi agar pemerintah turut menekan harga bahan pokok pembuatan tahu dan tempe. Meski begitu, ia pun mengaku sangat tidak tega jika masyarakat bakalan kelimpungan untuk mencari stok tempe dan tahu selama 3 hari ke depan. Ia pun mengatakan bahwa memang sempat bingung jika nantinya harus tidak melakukan produksi selama 3 hari ke depan karena ia memiliki 7 orang pekerja untuk pembuatan produksi tahunya tersebut. Namun ia pun berharap agar kondisi ini jangan terus berlarut tanpa adanya penanganan dan solusi dari pihak pemerintah sendiri, dan ia pun berharap bahwa pihak pemerintah bisa segera mencari solusinya agar permasalahan kedelai dengan harga tinggi ini segera dapat dipecahkan dan bisa kembali seperti semula. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporannya mengenai aksi mogok kerja perajin tahu di Serang yang sebagai imbas adanya kenaikan harga kedelai di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
tempe ya. Kalau mencari tempe yang usahanya itu seperti nasi uduk, gorengan itu dia merasa bingung susah. Iya, kisarannya biasanya berapa sih Pak jual tempe itu? Tempe, kalau satu lembar itu 10.000 ya, 10.000. Kalau tahu itu ada yang kecil itu ada yang satu pak itu 7.000. Kalau yang gede itu 4.000. Nah, perkiraan omset setiap jual tahu tempe per harinya tuh kisaran berapa? Omsetnya dia lumayan gede yang ini. Ya hampir 200-300 per harinya ya. Jadi dengan adanya mogok ini dirugikan banget gak Pak? Ya? Dirugikan tidak? Merasa apa? Merasa dirugikan nggak? Iya, orang penghasilannya cuma tempe ya, nggak ada usaha lain. Oke. Harapannya Pak sama pemerintah apa nih Pak? Dia maunya supaya kedelai katanya dikembalikan seharga apa turun lah dari sekarang.
sudah nonton, jangan lupa like. Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe ditanggapi perajin dengan cara melakukan mogok produksi secara massal pada Senin 21 Februari 2022 ini. Aksi tersebut menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti pada 15 Februari 2022. Bukan cuma kedelai, minyak goreng yang menjadi media utama untuk mematangkan tahu hingga siap santap, kini harganya mahal dan sama langkanya seperti kedelai. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo Aib Syarifuddin mengatakan, aksi mogok kerja para pengrajin tahu resmi dimulai hari ini untuk 3 hari ke depan. Namun sebagian produsen tempe sudah tidak produksi sejak kemarin. Lalu untuk mengetahui update seputar kenaikan harga kedelai serta aksi mogok para produsen tempe dan tahu, berikut informasinya untuk Anda. Harga kedelai akhir-akhir ini mengalami kenaikan, hingga membuat sejumlah produsen tempe di Kota Sorong, Papua Barat mulai mengeluh. Hal ini karena kenaikan harga tersebut berdampak pada beban pengeluaran produsen yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemasukannya. Lalu seperti apa keluhan dari para produsen dan seperti apa cara mereka untuk menghadapi hal ini? Langsung saja, sudah ada Safwan yang siap melaporkan. Safwan, silahkan. Ya, baik. Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari kembali lagi dengan saya, reporter tribunpapuabarat.com, melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa terkait dengan kenaikan harga kedelai di pasaran beberapa hari belakangan ini, sejumlah produsen khususnya produsen tempe di Kota Sorong sendiri mulai mengeluh terkait dengan beban pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukan. Sebelumnya mereka mendatangkan kurang lebih per karung khususnya untuk kedelai bisa sekitar 50 kilo dalam satu karung yang dibanderol seharga 560.000 per karung. Saat ini harganya mulai tinggi sekitar kurang lebih 580 maksud saya per karung. Harga ini membuat mereka mulai merasa keberatan dan mengalami kerugian, sehingga untuk menginisiasi hal tersebut, mereka dalam kondisi seperti begini, mereka melakukan membuat inisiasi lain sehingga bisa bertahan di tengah situasi lonjakan harga kedelai. Yang dulunya mereka membuat tempe dengan ukuran dengan berat, maksud saya dengan berat sekitar 4 ons. Saat ini mulai mereka turunkan beratnya kurang lebih 3 ons untuk bisa memperoleh keuntungan di tengah melonjaknya harga kedelai di pasaran, begitu Ratu. Baik, terima kasih Safwan atas informasinya, dan Tribuners, mari kita dengarkan curahan hati dari seorang produsen tempe di Kota Sorong bernama Arni. Berikut liputannya untuk Anda. Sangat mengalami penurunan dalam penjualan kami karena efek dari kenaikan kedelai ini. Karena disebabkan mungkin daya beli masyarakat pun berkurang, begitu. Terus kami produsen tempe tahu ini dalam penjualan itu yang biasanya untuk satu karung itu kan isinya 50 kilo, itu 50 kilo itu yang biasanya cuma harganya 560, sekarang tuh naik jadi 580.000 per karungnya. Per karungnya. Terus ada tidak macam dulunya kita produksi dia kedelai tempenya dengan ukuran sekian,
harus karena harganya mulai naik sehingga produsen di Kota Sorong sendiri menurunkan itu ukurannya. Maka dari itu kita produsen tempe tahu ini harus pintar-pintar supaya kita bisa bertahan bisa bertahan dan dapat paling tidak kembali modal gitu, tidak sampai merugi dengan kenaikan harga kedelai ini. Karena kita menyiasati dengan cara harga tetap untuk penjualan tempe tahu. Berapa? Tapi dari 4.000 itu yang ukurannya agak besar sekarang dikurangi. Jadi Sekitar berapa? diperkecil. Sekitar berapa itu? Untuk apanya? Ukurannya. Ukurannya ya mungkin yang biasanya satu bungkus itu mungkin 17. 3 on lah. 3 on. Jadi 3 on. Yang dulunya berapa? Hampir 4 on. Dulunya 4 ons. Beratnya ya? Beratnya. Berat 4 ons ya. Pintar-pintar dari si penjual itu saja. Supaya bisa menutupi produksinya toh. Bertahan di tengah-tengah kenaikan harga kedelai ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, harga kacang kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe saat ini masih melambung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hal ini membuat pengusaha dan pedagang tahu dan tempe banyak bersabar karena keuntungan yang diperoleh menipis. Mensiasati kenaikan harga bahan baku tersebut, para pengusaha tahu dan tempe mengurangi ukuran potongan tahu dan tempe. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Pos, rekan Salmah Saurin, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Salmah. Halo rekan Salmah, bisa dihidupkan? Halo rekan Bima. Baik, bisa diinformasikan bagaimana harga kedelai saat ini di Banjarmasin dan apa penyebab kenaikannya? Baik rekan Bima, saya laporkan dari kota Banjarmasin bahwa kenaikan harga kedelai sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir ini, tetapi kenaikan sudah terjadi beberapa kali dan 3 hari terakhir ini kembali terjadi kenaikan. Menurut para agen di pasar, kenaikan kacang kedelai lebih kepada kedelai impor, sementara untuk kacang kedelai lokal dari Bima juga mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan. Sementara dari sisi harga, untuk kacang kedelai lokal semula dari 9.000 menjadi 10.000, sedangkan untuk kacang kedelai impor, awalnya harga normalnya itu hanya berkisar pada harga 7.000 dan 8.000, sementara 3 hari terakhir ini melonjak menjadi 11.100. Sedangkan penyebab kenaikan kacang kedelai lokal khususnya itu hanya dikarenakan stok mengalami sedikit karena Desember kemarin sudah terjadi panen dan sekarang ini agak menipis dan sebelumnya harga sempat 8.000. Sedangkan untuk kacang kedelai impor, para agen di Kota Banjarmasin pun tidak mengetahui kenapa penyebab kenaikannya. Tetapi harga ini terjadi kenaikan sudah dari supplier di Jakarta dan Surabaya sudah lebih dulu mengalami kenaikan sehingga di Kota Banjarmasin harus menyesuaikan harga. Begitu rekan Bima. Baik, bisa diinformasikan kembali bagaimana cara produsen tahu dan tempe ini mensiasati kenaikan harga tersebut? Baik rekan Bima, karena terjadinya kenaikan kacang kedelai, mereka pun harus bisa menyiasati bagaimana agar mereka tidak mengalami kerugian. Tentunya para pabrik atau pengusaha pembuat tahu maupun tempe, mereka melakukan dengan memotong sedikit tahu atau tempe, tapi tidak terlalu mencolok. Sedangkan para pedagang eceran, mereka tidak bisa menaikkan harga ke tingkat konsumen, dikarenakan mereka khawatir terjadinya penurunan daya beli masyarakat.
tentunya dari harga biasanya 3.500 hingga 4.000 per 10 bijinya, mereka tetap menetapkan harga sebegitu walaupun dengan keuntungan yang tipis, dan tempe dari harga 3.800 hingga 6.000 per batang. Dan begitulah kondisi pasar tempe dan tahu di Banjarmasin, begitu. Baik, lantas bagaimana suasana transaksi tahu dan tempe di pasar di sana? Karena harga pasaran atau harga eceran tetap menetapkan harga seperti biasanya, sehingga para pembeli pun masih tetap ramai dari sejak pagi tadi hingga siang. Para konsumen tempe dan tahu masih banyak yang membeli, begitu. Baik, lantas apa harapan dari produsen dan pedagang atas kejadian ini? Dengan kenaikan harga kacang kedelai yang dianggap mereka begitu memberatkan para pembuatnya dan juga pedagang kecil yang membeli tempe dan tahu di tingkat pengusaha sedikit agak mengalami kenaikan, mereka jelas sangat berharap harga kedelai bisa diturunkan, ditekan, lebih bisa kembali normal dan terjangkau sehingga daya beli mereka pun bisa lebih nyaman dan modal mereka tidak begitu besar. Dan harapan besar mereka kepada pemerintah bahwa ada juga harga subsidi dari pemerintah, seperti halnya minyak goreng sudah dilakukan subsidi dari pemerintah sehingga bisa menekan harga menjadi murah. Begitu juga diharapkan oleh para pengusaha atau pedagang di Kota Banjarmasin adanya subsidi untuk kacang kedelai. Begitu rekan Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari pengusaha pabrik tahu dan tempe di Sungai Tabuk. H. Nurkholis, berikut liputannya untuk Anda. Kacang kedelai terus naik, malah dalam 1 tahun ini mengalami kenaikan sampai beberapa persen, dan seminggu terakhirnya ada kenaikan lagi. Nah Pak, bubuhan pian nggak ya Pak memproduksinya Pak? Ya produksinya, kalau produksinya sih maunya nambah, tapi oleh karena lantaran kacang kedelai naik ya terpaksa ngurangi produksi supaya jadi duit saja. Sebelumnya pian berapa banyak memproduksi? Ya kurang sedikit, ya biasanya 1 ton. Sekarang separuhnya aja. Atau permintaan berkurang atau kayak apa Pak? Mengurangi aja supaya bertahan aja lah. Karena biaya operasional terlalu besar ya, kan? Supaya bertahan aja sudah. Jadi 50% ini pian sudah berapa lawas Pak mengurangi ini? Ya semenjak kacang naik semalam sudah. Oh, jadi sekitar beberapa bulan? Ya sekitar sebulanan lah. Sebulanan ini? Ya. Padahal permintaan banyak aja? Banyak aja. Nah kalau berkurang, karyawan pian berarti berkurang atau kayak apa? Ya otomatis kan dari biasanya gajinya dari 100% jadi separuhnya juga. Dulu pian di si karyawan berapa orang? Kalau dulu di 6. Sekarang? Produsen tahu dan tempe yang menggunakan bahan dasar kedelai menjerit akibat terdampak meroketnya harga kedelai. Harga kedelai saat ini lebih dari Rp11.000 per kilogramnya. Dampaknya, produsen tahu tempe terpaksa tersiasat diantaranya dengan mengurangi jumlah produksi dan penggunaan kedelai sebagai bahan baku. Terkait informasi ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis kami, Bayu Saputra, dari Tribun Lampung. Silahkan, Bayu, dengan laporan Anda. Ya, selamat petang, Tribuners dan Mufti. Perlu saya sampaikan bahwasannya pada saat ini kondisi kedelai di Bandar Lampung mengalami kenaikan yang cukup drastis hingga mencapai 11.500 di pasaran. Nah, hal tersebut membuat pembuat tahu di Bandar Lampung mengaku terpaksa harus menurunkan jumlah produksinya kedelai tersebut mencapai 100 kg per hari. Jika sebelumnya 170 dan mengurangi bahan bakunya 100 kg per hari, sehingga
menjadikan 70 kg per hari. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Agus Susanto, pelaku pembuat atau perajin pembuat tahu di Gunung Sula, Bandar Lampung. Dia akhirnya mensiasati untuk mengurangkan bahan bakar tersebut. Dan kemudian dia juga menaikkan harga yang tadinya perbungkus dijual 25.000 per bungkus, sekarang menjadi 30.000 atau kenaikan sekitar 5.000 untuk tahu. Kemudian kami juga menelusuri perajin tempe yang ada di Gunung Sula juga di Bandar Lampung, bahwasannya membuat tempe, yakni Bapak Sumantri, mengaku sangat keberatan dengan harga kedelai yang cukup mahal hingga saat ini. Dan beliau harus membuat ataupun mengatur strategi supaya tetap menjual kedelai, sampai menjual tempe, dan akhirnya kemasan juga dikurangi. Dan kemudian distributor kedelai di Bandar Lampung juga mengaku sangat sulit untuk menjual kepada para pedagang-pedagang yang membuat tempe ataupun tahu. Berdasarkan keterangan dari marketing dari UD distributor UD Sastro Simpo di Bandar Lampung, yang sebelumnya memasok untuk ke para pedagang itu cukup banyak, tapi saat ini tidak ada yang membeli. Kemudian Ida melaporkan bahwasannya saat ini situasi kedelai atau situasi di Amerika Serikat tempat produksinya kedelai ini cukup kesulitan untuk mengirimkan ke Provinsi Lampung, dan diharapkan kepada pemerintah supaya menurunkan harga kedelai. Dan di situasi itu juga dijelaskan oleh Ida bahwasannya situasi di Amerika Serikat juga terkait perubahan musim atau pergantian musim dan huru-hara di sana, dan juga faktor adanya dolar yang mempengaruhi kedelai yang saat ini. Begitu rekan Mufti dan Tribuners Indonesia. Baik. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Jurnalis kami Bayu juga sempat melakukan wawancara dengan produsen tahu dan tempe setempat. Berikut informasinya untuk Anda. Kenaikan harga kedelai ini berimbas ke pengrajin tahu tempe atau tidak sih, Mas? Ya iya tentu deh Pak. Sekarang bahan sembako itu udah terlalu mahal. Apalagi kedelai. Kedelai ini kita dari 8.000 loh Pak. 8.000 hingga 11.500. Nah, pas kebetulan kalau ada barangnya, biasanya barangnya udah stok lama, terus barangnya jelek, ya kan? Udah kedelai mahal, barangnya susah dicari, ditambah lagi kenaikan minyak goreng, ya kan? Minyak goreng aja susah Pak. Dampaknya gimana Mas Agus? Dampaknya ya bingung lah Pak kita juga Pak dari perajin tahu tempe Pak ya. Jadi istilahnya dikurangi Pak. Biasanya dibikin 100 kilo ya kan, bisa menjadi 70 kilo, 60 kilo. Soalnya barang-barangnya sudah dicatat Pak. Terus harganya sendiri? Harganya sendiri ya dinaikin lah Pak, orang kacang kedelai udah naik, minyak makannya udah naik. Jadi harga yang 100 itu biasanya kita jual 25 jadi 30.000. Yang 30.000 bisa jadi 35.000. Oh, naik 5.000 lah ya? Iya. Itu mulai kapan Mas Agus? Mulai kenaikan harga kedelai dari juga keminyakan, harga minyak juga naik. Udah berapa minggu? Udah hampir seminggu ini apa ya Pak ya? Nah Mas Agus, untuk kualitas dari tempe dan tahunya kita akan mempengaruhi juga nggak sih Mas? Ya, kualitasnya gitu. Ya kalau kualitasnya enggak sih Mas, cuma ya harga kedelai itu aja lah sudah terlalu mahal ya kan. Juga minyak itu juga iya. Jadi kalau kita biasanya udah takarnya udah segitu, kalau kita naikin lagi konsumen nggak mau naik kan, maunya stabil. Sedangkan harga kedelai udah naik melonjak tinggi, apalagi minyak kan susah dicari. Terus mempengaruhi produksi nggak Mas Agus? Ya tentu Pak. Berapa biasanya, dari berapa? Produsen tahu Sumedang sepakat mogok massal saudara untuk memproduksi selama 3 hari
Hal ini lantaran harga kedelai yang mahal dan langka sehingga membuat mereka harus rela mengambil sedikit laba. Bukan hanya kedelai, minyak goreng yang menjadi media utama untuk mematangkan tahu hingga siap santap. Kini harganya juga mahal dan langka seperti kedelai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat malam Kiki, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat petang. Dapat saya sampaikan saat ini para perajin tahu di Kabupaten Sumedang tengah mengap-ngap untuk meneruskan produksinya. Hal ini terjadi diakibatkan tingginya harga kacang kedelai dan langka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, harga kacang kedelai yang semula hanya berkisar 10.500 setiap kilogramnya kini menjadi 11.400 per kilogramnya. Tak hanya dipusingkan oleh tingginya harga kacang kedelai, para perajin kudapan yang menjadi ikon Kabupaten Sumedang ini tengah dipusingkan juga oleh tingginya harga minyak goreng curah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari sejumlah pedagang atau para perajin tahu, harga minyak curah yang semula hanya berkisar Rp11.000 setiap kilogramnya kini menjadi Rp19.000 setiap kilogramnya. Buntut tingginya dan langkanya harga minyak goreng curah dan kacang kedelai ini, para perajin tahu di Kabupaten Sumedang berharap mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah kabupaten setempat, dan para perajin tahu di Kabupaten Sumedang saat ini hanya bisa pasrah dengan kondisi mahalnya kacang kedelai dan harga minyak goreng curah. Buntut naiknya harga minyak dan kacang kedelai di Kabupaten Sumedang, para perajin tahu bakal melakukan aksi mogok produksi selama 3 hari mendatang, terhitung mulai dari tanggal 21 Februari hingga tanggal 23 Februari. Tak hanya itu, para perajin di Kabupaten Sumedang pun akan melakukan menaikkan harga jual tahu mulai terhitung tanggal 24 Februari mendatang. Demikian nilai yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang pemilik pabrik tahu Sarejo yang Yanti Sutisna. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Sekarang mah kan belum bukan harus kompak ya, kompak semua. Makanya tanggal 21, 22, 23 akan mengadakan demo. Terus tanggal 24-nya mau menaikkan harga tahu. Ini kan harus rata. Kalau kita ngeduluin yang lain belum kan nanti pelanggan pada lari. Kita keuntungan aja yang berkurang gitu. Hanya bisa pasrah aja Pak sekarang Pak ya. Pak, total ada berapa karyawan Pak di sini Pak? 30 kurang lebih. 30 karyawan. Pak, ini apa buntut kenaikan harga minyak dan kedelai Pak? Jadi produksi ini dikurangi nggak Pak? Enggak, sementara belum. Masih stabil kalau produksi Pak ya? Cuman keuntungan jadi berkurang. 6 kintal lebih, 7 kintalan per hari. Kalau minyaknya? Minyak 3 kintal. 3 kintal dalam sehari. Ini minta ke pemerintah bantuannya aja, minta disubsidi bagaimana lah. Jalan keluarnya ya. Kayak ini normal kembali. Harganya menjadi seperti semula. Sekarang harga kedelai berapa Pak? Di pasaran itu 11.400. Sebelumnya? Sebelumnya cuman 10.500. Kalau minyak goreng? Minyak asalnya kan 11, kisaran 11, 12. Sekarang nyampe 19.000. 19.000 minyak curah ya Pak ya? Itu juga susah di pasaran. Minyak sekarang udah langka katanya. Tapi kalau kedelai langka nggak Pak? Kedelai juga udah susah dibatasi. Udah dibatasi. Udah dibatasi sekarang.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dampak kenaikan kacang kedelai dirasakan oleh produsen dan pedagang tahu tempe di Batam. Untuk mensiasati agar usaha mereka tetap eksis, ukuran tahu dan tempe yang mereka produksi dibuat lebih kecil dari biasanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli Sianturi di sana. Selamat siang, Roma, silakan laporan Anda. Selamat siang, rekan Firda. Ya, silakan laporan Anda, Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Kacang kedelai di pasaran saat ini mengalami kenaikan harga. Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, kenaikan ini karena terjadi inflasi di negara produsen seperti Malaysia yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi, sewa lahan, hingga kurangnya pekerja. Naiknya harga kedelai berimbas pada produsen pedagang tahu dan tempe di Batam. Harga kedelai per karung kini mencapai Rp600.000. Sebelumnya harga kedelai pasar hanya berkisar Rp300 hingga Rp500.000. Menurut mereka, kenaikan ini terjadi secara bertahap sejak lama. Namun yang paling mereka rasakan kenaikan terakhir pada 10 Februari 2022 lalu. Meski harga kedelai naik, para pedagang tahu dan tempe di Pasar Mega Legenda Batam Center masih menjual dengan harga lama. Untuk tahu yang berukuran besar dijual Rp5.000, namun untuk menutup biaya produksi, mereka membuat ukuran tahu dan tempe sedikit lebih kecil dari ukuran biasa. Untuk saat ini, para pedagang dan tahu masih merasakan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Campur tangan pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai sangat dinantikan oleh sejumlah pedagang ataupun pembuat tahu dan tempe di pasar. Demikian laporan saya, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma Uli, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Roma juga sudah menghimpun keterangan dari dua pedagang tahu dan tempe bernama Kadi dan Prapti. Berikut liputannya untuk Anda. Naikin harga pasti nggak laku. Nggak laku. Ada kecilin, ya ukurannya apa sedikit ya. Seandainya ukurannya 13-12 jadi 13-13. Kalau biasanya normal kemarin sebelum tanggal 10 itu naik, itu aku dapat harga 5,60. Sekarang 5,95. Bismillah, masa nggak pernah turun sama sekali, naik terus. Selama corona inilah naik terus, nggak pernah turun sama sekali. Biasanya kalau belum corona itu biasanya 350 gitu. Belum nggak nyampe 400 juga semenjak corona. Yang jelas dampaknya itu untuk saat ini ya di sisi hubungan kita jelas makin berkurang. Untuk saat ini kalau mau dikecilkan ukuran maupun dinaikkan harganya memang tidak belum bisa, karena tahu tempe sendiri kan harganya memang dari dulu kan terkenal ekonomis ya. Jadi kalau dikecilkan atau dinaikkan harga tidak bisa. Berat. Sampai saat ini juga masih baru itu kan permintaan aja lah sambil nunggu kenaikan. Masalahnya gini, kenaikannya itu kan nggak spontan ya, jadi bertahap mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, jadi bertahap 1 minggu sekali. Jadi mau menaikkan harga itu memang kita nggak repot, kecuali kalau begitu naik dari 400.000 ke 500.000 atau dari 500.000 ke 600.000 kan nampak. Kan tidak seberapa nampak, jadi naiknya itu bertahap sekali. Jadi memang nggak. Sejumlah perajin tahu di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang akan menggelar aksi mogok jualan selama 3 hari, yakni 21 hingga 23 Februari 2022. Aksi tersebut menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskopti pada 15 Februari. Produsen tidak bisa menaikkan harga jual dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini belum stabil. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Banten, ada Desi Purnamasari. Desi, silakan laporan Anda. Iya, halo rekan Firda. Sebelumnya memang sejumlah pengrajin tahu di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang mengaku memang akan menggelar aksi mogok jualan selama 3 hari yang terhitung mulai sejak 21 sampai 23 Februari 2022
Dan hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pengrajin tahu yakni Rahmat. Ia merupakan pengrajin tahu yang memproduksi tahunya di Kecamatan Pamarayan dan juga memasok produksi tahunya di wilayah Pasar Pamarayan. Dan ia pun menuturkan bahwa memang akan melakukan aksi mogok produksi yang dimulai pada hari ini yakni Minggu 20 Februari 2022. Dan ia pun mengaku bahwa sekali produksi ia dapat menghabiskan 8 kuintal kedelai untuk pembuatan tahu tersebut. Dan memang Rahmat ini pun tetap akan berkomitmen dengan produsen lainnya bahwa akan melakukan aksi mogok produksi agar pemerintah turut menekan harga bahan pokok pembuatan tahu dan tempe. Meski begitu, ia pun mengaku sangat tidak tega jika masyarakat bakalan kelimpungan untuk mencari stok tempe dan tahu selama 3 hari ke depan. Ia pun mengatakan bahwa memang sempat bingung jika nantinya harus tidak melakukan produksi selama 3 hari ke depan karena ia memiliki 7 orang pekerja untuk pembuatan produksi tahunya tersebut. Namun ia pun berharap agar kondisi ini jangan terus berlarut tanpa adanya penanganan dan solusi dari pihak pemerintah sendiri, dan ia pun berharap bahwa pihak pemerintah bisa segera mencari solusinya agar permasalahan kedelai dengan harga tinggi ini segera dapat dipecahkan dan bisa kembali seperti semula. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Desi Purnamasari atas laporannya mengenai aksi mogok kerja perajin tahu di Serang yang sebagai imbas adanya kenaikan harga kedelai di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
tempe. Ya. Kalau mencari tempe? Yang usahanya itu seperti nasi uduk, gorengan, gitu. Dia merasa bingung. Iya, kisarannya biasanya berapa sih Pak jual tempe itu? Kalau satu lembar itu 10.000 ya, 10.000. Kalau tahu itu ada yang itu ada yang satu pak itu 7.000. Kalau yang gede itu 4.000. Nah, perkiraan omset setiap jual tahu tempe per harinya tuh kisaran berapa? Omsetnya dia lumayan gede yang ya hampir 200-300 per harinya ya. Jadi dengan adanya mogok ini dirugikan banget gak Pak? Ya? Dirugikan tidak? Merasa apa? Merasa dirugikan nggak? Iya, orang penghasilannya cuma tempe ya, nggak ada usaha lain. Oke. Harapannya Pak sama pemerintah apa nih Pak? Dia maunya supaya kedelai katanya dikembalikan harga apa turun lah dari sekarang.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.